Questions from the inbox. Assalamualaikum, attorney. Way na ako, piyag napakahansin ba na ko? Unuin pwede ko hinangon. Muna, walaikum salam. Medyo makasusa in situation mo yan. So, bangin husband mo, mayroon na nag-support kay mo financially, way siya nag-DLC, uno-uno, ang naka-option mag-file case for economic abuse. In economic abuse ni lamod siya sara hababaan sin Anti-Violence Against Women and Children Act atawa amod pagtawag ng VAUSI or Anti-VAUSI Law or RA 9262. In simple terms, in economic abuse ni mangintaw mukya wajiban mag-provide kay mo besin ba na mo pa asawa mo paambok asawa niya ataw anak niya may nang na siya mabilang na siya form of violence ataw paminsana. So, bang mo mag-file kaso, pwede ka pa police station, madto pa Women and Children Protection Desk Officer, pawaiyan sila.